Unajua juzi Kiarija amepost pesa yake ya mwezi. Tuliangalia tukacheka sana. Yaani ile pesa kidogo sana. Kidogo. Milioni kidogo. Kidogo kwa sababu mimi nikiongeza yangu ataamkia kwangu. Sasa hatubishani na vijana. Lakini nampenda sana Kiarija. Tunalipa. Kama si sisi nadhani hata walimu wangekuwa sasa wangekuwa on strike bana. Tunasaidia sana nchi. So Kiarija anajaribu, ni kijana anajituma, lakini sasa haja travel dunia. Sasa nitamsaidia, ninajua mkubwa wa immigration achukue passport. So otherwise mbarikiwe sana Kiarija. Niko na miendeleo mizuri na Kiarija tunamkubali. Upcoming Don ni sisi na tuongeangi. Pesa hazipiki kelele. Sasa unaona pesa karibu na moto inachomeka. Okay. Eta Nicholas Kioko kijana wa mfungu ati Nicholas Kioko a lot more is coming. Chairman, tuko kwenye birthday party yake Mine. Nimeona amepiga grand entrance pale. What's the plan today? Na plan tu ni ile tu Mine ni rafiki yetu na tunaongea na kizungu leo chairman. Kizungu leo. Mbona mnamejaribu sana? Okay, Mine is friends with us. Commentator, arudi kizungu, Kiswahili ama? Anasema rest in peace kizungu, turudi Kiswahili. Okay. Mine, unaweza ongea nikichanganya itakuwa kali. Okay, Mine ni friends na sisi na tumekuja kumcelebrate. Chalia Mine nimemjua for long time. Anaitwa Lags Kenya. Nimemjua long time, so na sisi unajua ni matajiri. So Lags Kenya, karibu. Kuja na bibi yake, kuja na mke wake. Lags Kenya, kuja na bibi. Tuko sawa ikiwezekana mniongezee lights tafadhali. Nionekane kwa TV. Ringtone amesema kuna surprise. Tutangoja tuone. Tumesikia uko na surprise. Nataka kutoa hela hapa. Hakuna. Mimi nataka tunyie mjaona pesa kwa muda mrefu, nataka tu kuona kala ya pesa. Ama nataka zianguke mwokote. Siko na trouser. Ni warefu sana, itabidi tukisonge chini. Mine. Lags. So right about now we are introducing the birthday girl. Kuja hapa chini. Hello. Hi, how are you? I'm well, how are you? Niko confused. Msichana mrembo. Na mzee. Pole, sikuwa nimemuona. Inakuaje bro? Poa sana bro. We can see you are throwing a big party kwa msupa wako. Inakuaje bro? This is the love of my life, guys. She's my wife though. So now it's her birthday and we celebrate her birthday in a big way. You know, that's our culture though. Na chairman ni leader. Yeye ndio amenifundisha how things are done. So my chairman wa gospel amenifundisha vile vitu zinafazifanywa. Unajua acha niwaambie. Unajua maybe hajaiweka mzuri. Unajua mnaangaliana kwa TV mnaona Belea, mnaona Hollywood. So hii ni Belea, yani ilikuwa bash ya matajiri. So watu wote wanaona hapa ni matajiri, hata wale watu wadogo wanaanza kukua matajiri, wanachipuka kama KRG, wanaanza kusikia harufu ya utajiri. So tunawakaribisha, ilikuwa birthday ya matajiri. Watu wote hapa matajiri. Huyu last time alimpea bibi yake, alimsurprise na Mercedes Benz mpya. So yani ilikuwa tu ni kama Hollywood ile inaitwa Belea kule. Yani ni kama Belea yani. Wacha tuzungumze na super actress. So, ningependa introduce yourself. Maybe kuna msee akujui, anaona tu msichana msupa, anapiga birthday party. You introduce yourself wase wakujue. Na utuambie for mimi nakujua kutoka kwa ile nini ya kitambo. Okay. Tuambie umekuwa wapi? Kwa majina ni Mine Karaoke, brand name Mine K. I'm an actress, I'm a brand influencer. Nimeanza acting tangu kitambo 10 years ago, like a decade ago. Nianza na show inaitwa Tabasamu pale Citizen. Nikaenda Ma Empress, ilikuwa pale Maisha Magic, and now I'm doing a show called Single Kiasi, iko pale Showmax. So yes, I'm an actress, I've been there for a while.
and now I'm pushing my brand. Yes. Tell us about your relationship, the two of you, because tunajua mmekuwa pamoja for quite some time. Imekuwaje zile panda shuka, zile milima, miteremko? I've known my husband here for almost 12 years. Yes, married for 7 good years. We have 1 daughter. Yani sisi tunapendana, sisi ni marafiki. So we love each other, we respect each other, we are business people, we put each other first in everything we do. Na panda shuka ziko kwa marriage, but again I'll say, when you're friends, you can conquer anything. Yeah. This is literally my friend. We're always together. We do business together, right? We spend our free time together. So it's always fun. And games. And games. Yes. Are you on TV currently? Yes, right now I'm on Showmax. Show inaitwa Single Kiasi. Season 1, iko pale 13 episodes. You can look it up at Showmax. Yes. Okay, gentleman. Umeletea msupa nini leo? Last time ulimpiga nini? Mercedes Benz. You have some cash today? Kenya nimemletea. Nitataka chairman ndio atasema. Na atasema later. Chairman exactly knows. Because nilikuwa napanga kila kitu. Una ficha na Wakenya wako hapa sasa kabla walale. Leo amemsurprise na nyumba. Sasa title iko wapi? Semekana angalie mbele chairman. Amemsurprise na nyumba bana. Wapi title deed? Sasa ametuangusha. Next time itabidi tukue na event organizer mwenye anapewa title anabeba. So anaacha kwa gari. Niko nayo kwa gari. Niko nayo kwa gari. Hata mpaka naanguka. What? Yeah. Chairman. Belea bana. Yaani nyumba bana. All the way up, all the way up. Not more and less. Petty cash. Petty cash. So this not big, not much for my baby. Oh. Sasa labda kila mtu aseme neno moja tukimalizia. Kenyans, let's be kind to one another. Let's celebrate love. Let's celebrate the milestones every time. Ni hayo tu. Yeah, so now mimi nataka thank everybody who's come and ningetaka pia chairman aiteke akija kuja sema kitu. Because aseme no, nimeshukuru sana vile amekam. Ilikuwa short notice na akakam. Maze short notice na akakam because you know part of the gang na ame represent vizuri sana. Yeah, so asante sana. Wacha tubaki na boga sasa. Sasa basi tubaki na boga. Thank you. Kuja boga. Big up sana. Thank you so much. Na kwa fan wako kutoka kitambo. Asante. I appreciate. Pale kwa TV na mambo Asante. yote. Yake yako hapa, mbona yake yako hapa KRG. Hapana, appreciating. Yeah, for a long time. Pigwa boga. Hapana, mambo ni mingi mzee. Boga unajua ku appreciate na kukatia mtu. Sisi tunakuja wewe ni Don yani. Ukisikia jina Don pesa nini umeleta nini hapa leo? Mimi nimekuja mwenyewe kwa sababu najua hili kwa short notice, lakini bado vile niko hapa mambo ni mingi. Tuta represent to the fullest na tutafanya sherehe itashika. Mnaita KRG nini? Ni Don boss. Unaona nyinyi? KRG ana kitu. KRG ana kitu. Wewe uko na kitu? Kama 1.5 million. Unajua kwanza nikwambie, KRG, acha nikwambie. Unajua mjaijua. Kuna wale wa Kisii wako na kierere. KRG msione eti inakaa mzungu. KRG ni Mkisii. Mkisii wa kierere. Now, kwa sababu KRG mahali mbali KRG ashaifika kwa maisha yake. Unajua ni wapi? KRG ni Nairobi na maybe Mombasa. Sasa mimi, umefika wapi? Bro, mimi nimezunguka dunia mzima. Hata niko sure una passport. Aila. KRG una passport, toa passport sasa. Kama KRG toa passport, toa passport. Toa passport. Sitembee na tukamesikia kwamba unaona mtoto wangu mdogo anaitwa Naim. Hana passport. Unaona mtoto wangu mdogo anaitwa Naim. Amezunguka dunia kukushinda wewe. Ule last born wangu amezunguka dunia kukushinda. Ameenda Europe akiwa na 3 months. Wewe ulienda Europe lini? Mimi mtu mzima hata labda tutaenda. Yeye alienda na 3 months mtoto wangu mdogo. Imagine. Alienda huko. Sawa, sikia. Tuongee vitu important. Tuache kuongea vitu za wale watu wanajaribu kukua matajiri bado. Sasa boss kabisa. Hapana ya kubahatisha. Yaani wewe wewe unaweza kuongeza noti ulale miaka kama 3. Noti tu. Unajua juzi KRG amepost pesa yake ya mwezi. Tuliangalia tukacheka sana. Yaani ile pesa kidogo sana. Kidogo. Milioni kidogo. Kidogo kwa sababu mimi nikiongeza yangu unakumbuka ile mdosi wa KRA ataamkia kwangu. Sasa atubishani na vijana. Lakini nampenda sana KRG. Tunalipa.
kama si sisi kama si sisi nadhani hata walimu wangekuwa sasa wangekuwa on strike bana. Tunasaidia sana nchi. So KRG anajaribu, ni kijana anajituma, lakini sasa haja travel dunia. Sasa nitamsaidia, ninajua mkubwa wa immigration achukue passport. So otherwise mbarikiwe sana KRG. Ndio ukisema unajua ni vizuri tunote vizuri. Ayopo watu wa kamera mna record vizuri. KRG anasemanga kwa na pesa. KRG anado. Na alipost pale mtandaoni, sisi tukaona ametumia 10 milioni. Na wewe nipigia simu, nataka niwasaidie. Ndio hao wengine. Upcoming. Lakini unasema ana pesa. Kwa nini? KRG si mimi namjua. KRG amekuwa akifanya, alikuwa hoka Kisii Town. Daraja. Ni ukweli zikatae. KRG daraja alikuwa akifanya tu kazi Kisii, basi daraja alikuwa hoka daraja. Nimejuaje? Si KRG ni mtu wa kwetu Kisii. Alikuwa hoka daraja. Unajua yule aliomba kura ikaanguka. Huyu ni kama Kibe, ni wale failed culprits. Walianguka kwa hii ulingo wa siasa, walianguka. Sasa waleta machungu yao kwetu. Sisi tunawafanya maanguke kura. Hamjui kuuza sera zenu vizuri. Hii mambo itaki mambo mingi, unajipanga kwa ground. Lakini ukisimama next time mimi nitakufanyia campaign for free. Lakini uache hizo mienendo yako ya kuamka asubuhi na kusema sijui nini. Wacha kuconfuse watu. Kama wewe ni mtu wa Bwana Yesu Kristo, usimame mpaka mwisho. Si eti wewe ni Bwana Yesu Kristo tena unageuka hivi tena unafanya vile, mara unasema tena wasichana wanakuja wanasema wako na mimba yako, mara unataka bibi, mara unataka nini. Simama. KRG anani confuse na Bahati na Will Paul na Mr. Sid. Mimi ni kijana, mimi ni chairman, niko na mienendo mizuri na KRG tunamkubali. Upcoming Don ni sisi na tuongeangi, pesa hazipiki kelele. Sasa unaona pesa karibu na moto inachomeka. Okay, siwezi shinda KRG, siwezi mshinda kwa sababu ako na talent ya kierere. Mimi nimeenda. Chairman, before uende kuna swali hapa. Haya. Toka hivi. Chairman, ningependa kuuliza kazi yako inauza, wewe ni msanii ambao unajituma. KRG ni msanii ambaye uandishi yake iko sawa, ana pesa, anafanya kazi mzuri. Mbona msifanye kazi pamoja, mtue bonge la music? Sasa mimi na KRG tuwezi toa ngoma, lakini tunaweza jenga mall. Labda tukafanya biashara zingine. Hivyo. Ama tukazunguka, ama tukanunua labda kidimbwi watu wa swim for free. Lakini mimi siwezi imba gospel hiyo yako kwa sababu mimi ni Muislamu. Yeye ni wa Yesu Kristo. Upande mwingine ya Christianity. Lakini biashara nyingine tunaweza fanya. Alafu KRG nimesikia ako na ideas anataka kusaidia upcoming artists. Sasa hapo tunaweza shikana tusaidie. Yeah, vitu kama nani upcoming kama nani? Wengi tuwasaidia. Nimesikia hata Sauti Sol. Si upcoming. Sauti Sol walikuwa wanaperformia juzi Europe, walikuwa wanaperformia watu kwa bedroom. Sasa wakafeli wakakuja kwanza kupiga baba. Eti baba awape pesa. So upcoming artists KRG ako na pesa, anaweza saidia upcoming artists kama Sauti Sol, Will Paul, hao mavijana wadogo. Sawa, iko sawa. Mambo ni mingi. Anyway, kama mnavyoona tumekuja bash hapa ya Mine. Lakini ngoja kidogo KRG. Hebu kamera, KRG amepiga luku, KRG ameoga bana. Cheki kiatu hapo. Cheki trouser hapo. Macho ine pamba safi kabisa. Umevaa pesa ngapi hivi KRG? Pesa ni mingi kwa sababu kama saa ni 2.7 million. Longi hii si pesa mingi, ni kama 1500. Viatu hii nilibaiwa na rafiki yangu fulani dem, ni appreciate na hiyo. Hii nilichukua kwa duka pale. Yeah man, so mambo ni mingi. So KRG, ningependa kwanza kukuuliza swali mbili. Ya kwanza, 1 month ago ulijitolea ukasema utasaidia vijana. Kuna ile app yako ya Maisha Poa. Unaweza tueleza inaendelea vipi na kuna vijana wamefaidika na Maisha Poa app? Ya pili, tumeona kwa Insta story yako ulikuwa na baby mama. Tunataka kujua mmerudiana, ni nini hasa imekupeleka kwa baby mama? Mambo ni nini? Mambo ni gani? Tupange. So kwa Maisha Poa inaendelea vizuri na hii application iko hapa kusaidia vijana kwa sababu unajua tukishikana sisi vijana kama 1,000,000 tusaidie vijana 10, angalau hiyo inakuwa mzuri kwa sababu ile uwezo inakuwa ni uwezo kidogo, tumetoa kidogo vijana wengine wasaidike kwa sababu kama mtu ana shida kama 300,000 kila mtu atoe 100 alafu tumpe mtu mmoja ama wawili, watatu, wanne, itawasaidia zaidi kuliko ukiwa na 100 na kuna kitu unafanyia. So hii application iko vizuri, inaitwa Maisha Poa app, watu waende pale kwenye Google Play Store. Upande wa iOS bado haijatokea lakini tunapambana naye na itakuwa available soon. So kwa hiyo mambo umesema baby mama,
kwa kweli niliposti baby mama wangu anaitwa mama Don, na mtoto wangu ule last born kabisa anaitwa Don Kim, yeye ndio mama yake huyo, na hatujai kugombana naye, hatujai kuachana. So ukisema ni tumerudiana, si understand unaanzia wapi, kwa sababu mimi ninasemaga kama kawaida, nasema ukweli. Niko na baby mama wangapi? Sasa wamebaki wawili. Wa ule kijana mkubwa na ule last born. Wengine hatujui mambo yao. Tunaishi town, hatutaki kelele na watu town. Tunaishi tu kujifurahisha nafsi na kulea familia zetu. Yeah man. Ama namna gani? Mambo ndivyo ilivyo. Yeah man. So kwa sababu naona muda umeenda sana, na sitaki niharibu sherehe pale. Sherehe imenoga pale pia. Siku kuja hii mambo ya kuongea kwa kamera, nilikuja kukula pale mambo safi, na muona hata Ringtone amekuja hapa. Sasa tunajua anytime kunaweza kutokea tabu. Sasa wacha tukule, tuenjoy kabla Ringtone hajaribu vitu. Yeah man. So guys, tumekuwa tukipiga story na KRG the Don, Ringtone, Apoko, Foina Beauty, wengi sana. For now asituna mengi. Imekuwa na Plug TV, Commentator 254, SPM Buzz na Binga TV. For now, bye bye kwenye channel zote.